আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেসিপি বক্স। আমি আজকে কুন বানাবো। দেখতে দোকানের মতো পারফেক্ট না হলেও সেম টেস্ট। আমি নিয়ে নিচ্ছি একটি রুম টেম্পারেচারের ডিমের সাদা অংশ, 1/3 কাপ চিনি, ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এখন দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ তেল, আপনারা চাইলে বাটারও ইউজ করতে পারেন, এসেন্স, আর দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ মিল্ক। ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। এখন হাফ কাপ ময়দা দিয়ে ভালোভাবে একটা ব্যাটার করে নিন। ব্যাটার হয়ে গেছে, খুব বেশি ঘনও হবে না, খুব বেশি পাতলাও হবে না। একটি প্যান মিডিয়াম আঁচে রেখে 1 টেবিল চামচ ব্যাটার দিয়ে ভালোভাবে পাতলা করে ঘোল করে নিচ্ছি। হয়ে গেছে। এখন এটা গরম থাকা অবস্থাতেই কোন শেপ দিতে হবে, না হয় আর কোন শেপ দেওয়া যাবে না ঠান্ডা হয়ে গেলে। ডেকোরেশনের জন্য আমি চকলেট সস নিয়ে নিয়েছি, এটা অপশনাল। যদি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।